آج پھر دنیا جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کے پہلے 11 دن دیکھ رہی ہے، اور 3 جو اسرائیلی حماس کی قید میں تھے وہ رہا ہوئے، اور ان کے بدلے تقریباً 200 کے لگ بھگ 183 سے 200 کے درمیان فلسطینی قیدی جو کہ اسرائیل کی جیلوں میں تھے وہ رہا ہوئے۔ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کینیڈا اور میکسیکو پہ ٹیرفز لگا دی ہیں 25% اور 10% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا چائنا پہ، اور اگلے چند روز بہت اہم ہیں کیونکہ یہ انہوں نے جو بات کی کہ ایجپٹ اور جارڈن یہاں پہ فلسطینیوں کو آگے آباد ہونا چاہیے، تو عرب لیگ کا اجلاس ہوا قاہرہ میں، اور انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیا۔ واٹ نیکسٹ؟ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ پاکستان پہ آنے والے دنوں میں پوری دنیا اور پورے خطے کے واقعات براہ راست اثر انداز ہونے جا رہے ہیں، اور اسی دوران جو وینزویلا کے لیے نمائندہ خصوصی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے تھے رچرڈ گرینڈل، ان کو جن کا نام پاکستان میں میرے خیال سے سبھی لوگ جانتے ہیں، رچرڈ گرینڈل جو ہے وہ وینزویلا گئے اور وہاں پہ انہوں نے ملاقات کی وہاں کے صدر سے، ان صدر سے میدورو سے، جن کو امریکہ نہیں مانتا، تسلیم نہیں کرتا، جن کو جان بولٹن گرانے کی کوشش کر رہا تھا اور ریجیم چینج کی کوشش ہو رہی تھی، اور وہاں سے جو ہیں وہ 6 امریکنز کو وہ لے کر واپس آ گئے اور چند گھنٹوں کا مشن تھا اور وہ امریکنز کو لے کر واپس آ گئے۔ میدورو نے ان کا استقبال کیا، اس میدورو نے جنہیں امریکہ نہیں مانتا اور نہ امریکہ انہیں مانتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ 2 میرے ساتھ محترم مہمان آج موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو پروفیسر سمی آرائیں جو ہیں، سمی آریاں، یہ سینٹر فار اسلام اینڈ گلوبل افیئرز کے پروفیسر ہیں، استنبول میں یہ بیسڈ ہیں، اور اگر آپ گوگل پہ جا کے ان کو سرچ کریں ان کے بارے میں، پروفیسر کے بارے میں، تو بہت طویل آپ کو ڈیٹیلز ملیں گی۔ یہ امریکہ میں رہے، فلسطینی ہیں، کویت میں ان کی پیدائش ہوئی، امریکہ میں پھر کچھ ایشوز کھڑے ہوئے، اور یہ ایک بڑی زبردست وائس ہیں، آواز ہیں مسلمانوں کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے دنیا میں۔ پروفیسر تھینک یو ویری مچ فار بینگ ان دی شو۔ اور ان کے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مشاہد حسین سید صاحب۔ مشاہد صاحب تھینک یو ویری مچ۔ Thank you. It's a pleasure. Professor, first of all, congratulations on the ceasefire deal. You are Palestinian. For a lovely deal, ceasefire deal, 3 more hostages were released, and around 200 prisoners, Palestinian prisoners, they were also released. Yes. And Rafah border is open. People are moving around from Gaza to Egypt and from Egypt to elsewhere. Congratulations. Thank you. How you look at it? Well, as you see, that means that Netanyahu was defeated, that the Israeli killing machine was defeated, because when the political objectives of the enemy of the Israelis were not achieved, that means it's a defeat. He said that he's going to dislodge Hamas, end Hamas, crush Hamas, eradicate, eliminate, destroy. None of that happened. He said Hamas will no longer be in rule of Gaza. Well, it still is. And he said that he's going to get his hostages without a deal through military pressure. And that did not happen. So that's a complete defeat for Israel and for Netanyahu. And that makes me... What do you mean by complete defeat? Complete defeat means that are we witnessing a Palestinian state? That was not the objective of Hamas, to have a Palestinian state. The objective of Hamas was it wanted to change what the situation, the strategic situation and the local situation of the Palestinians. The status quo. There was a complete siege in Gaza, it still is, but now people are talking about how to lift that siege. Despite the destruction, there was an attempt to integrate Israel into the region through a normalization deal. That is at least put off. It hasn't happened. It was supposed to happen last year. They're supposed to bypass the Palestinian issue. Everybody knows now that they cannot bypass the Palestinian issue. If there is no deal for the Palestinians, if nothing the Palestinians, the whole region cannot have peace and stability. So from the standpoint of the Israeli right, from the Israeli state, from the Zionist right-wingers, they wanted to basically impose a greater Israel project on the Palestinians and hope even to deport and
and dispossess the Palestinians as much as possible. That is becoming much more difficult despite the destruction and the genocide. No, but are we going to witness a two-state solution at the, no? Two-state solution is dead. It's been dead for a long time. That train has left the station. There is no two-state solution. We're in front of two possibilities. Either Israel will have a complete hegemony over the entire region where the Palestinians will be totally dispossessed and taken out of Palestine, or the Israeli state will shrink more and more, and eventually the whole racist supremacist structures will be dismantled, and then we'll have a new structure in Palestine. There are no third option here. So either you will see a greater Israel, or we'll see dismantling of the whole Israel. I believe that these are the two outcomes, yes. And I believe the dismantlement of Israel is going to happen. It may take some time, because I think after what happened after October 7th, many of the imperatives that Israel depends on for its survival and expansion have been undermined. Shahid Saab, two-state solution, Professor कह रहे हैं कि नज़र नहीं आ रहा, या फ़लस्तीन तमाम इलाका फ़लस्तीन बनेगा जहाँ पे इसराइल बन गया था बाद में 48 में, या ये है कि इसराइल होगा. और एक बात उनकी इसके साथ आपसे पूछूं कि अगर टू स्टेट है, सपोजली टू स्टेट सॉल्यूशन पे हम जाते हैं, तो टू स्टेट कहाँ होगा? एक यहाँ पे होगा वेस्ट बैंक में जहाँ पे सेटलर्स बैठ गए आके, और फिर बीच में इसराइल होगा, और फिर बीच में गजा होगी उस तरफ. तो ये कैसी टू स्टेट का नक्शा क्या होगा? पहली बात तो ये है कि मैं वेलकम करता हूँ प्रोफेसर समील आर्यन को. ही इज़ अ heroic voice for Palestine. He is a heroic voice for the oppressed, not just Palestinians but also Kashmiris या Rohingya जो भी हैं. And he has resisted the wrong policies of the American security establishment and suffered after 9/11. आपसे तो उर्दू में थोड़ी सी बात है, आप उनकी तरह से इंट्रोडक्शन मैं कह रहा उनको और पाकिस्तान और फ़लस्तीन का बहुत पुराना एक रिश्ता है. तो मुझे खुशी हुई कि ये पाकिस्तान आए हैं जो सबसे मजबूत मुसलमानों में हम सपोर्टर रहा है फ़लस्तीनी कॉज का, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी रियासत. और मेरी इनसे भी प्रोफेसर समी से बात हो रही थी, तो मुझे बता रहे थे कि जहाँ गए हैं पाकिस्तान में तो बड़ा लोगों के अंदर फ़लस्तीन के लिए, और मैंने तो कहा ना कि पैलेस्टाइन इज पार्ट ऑफ अ डीएनए. मुझे बताएं, आप टू स्टेट नहीं होता फिर इसको? देखिए जी, टू स्टेट में कौन बिलीव करता है इस वक्त? इजरायली स्टेट, नेतन्याहू नो, अमेरिका नो, दे पे लिप सर्विस. बाकी जो हैं मुस्लिम कंट्रीज भी हैं वो डामाडोल हैं, दे पे लिप सर्विस टू दैट. क्वेश्चन ये है कि पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन ये है कि दैट इज नाउ ऑन द एजेंडा. उसको आप फारग नहीं कर सकते. किसी किस्म की फ़लस्तीनी रियासत करनी पड़ेगी, वरना कोई मुस्तकिल अमन सलामती. क्या मुसलमान ममालिक इस डील से खुश हैं या परेशान हैं? कौन सी डील से? ये जो सीज़फायर डील हुई है. इस सीज़फायर डील से तो लोग खुश हैं ना. नहीं, मैं मतलब है कि ममालिक से मुराद हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ. हुक्मरान तो खौफ ज़दा है ना, वो परेशान है. हुक्मरान तो खौफ ज़दा है, अपने लोगों से डरते हैं. मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ. जब मैं इंटरव्यू करने गया यासिर अराफात को, तो ये यासिर अराफात ने मुझे सुनाया किस्सा. कहता है कि आई वेंट टू ए मुस्लिम कंट्री, और उस दिन इंतफादा वाज एट द पीक. तो कहता है कि मैंने टेलीविज़न स्विच ऑन किया तो इंतफादा की कोई खबर ही नहीं आई. तो नेक्स्ट डे आई वाज मीटिंग द रूलर ऑफ दैट मुस्लिम स्टेट. तो मैंने कहा कि अराफात ने कहा कि आई सेड कि यू शुड सैक योर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ही इज इनकॉम्पिटेंट, देयर वाज नो न्यूज़ ऑफ द इंतफादा. एंड वो कहता है ही स्टार्ट स्माइलिंग. कहते हैं ब्रदर अराफात, ब्रदर अबू अमार, डू यू वांट अस टू teach our people how to resist the military, how to resist the police, and how to throw stones at them? वो तो हमारी policy है. We don't mention that. तो ये है fear of the people, fear of the people who rise up against injustice. ये खौफ है इनका. तो ये खौफ हर जगह है. लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई है, और मैं ख्याल this is a very important message for the people of occupied Kashmir also, कि जो एक objective था, the worst genocide in modern history, backed by the entire West, not just USA, पूरे मगरिब ने साथ दिया, यूरोप ने साथ दिया. So उन्होंने they failed to eliminate. So you also believe there will be no two state? It doesn't seem to be in the offing, but I do believe that the Palestinian right of self-determination ये अब एजेंडा में आ गया है.
there has to be a Palestine state, otherwise there will not be any peace. یہ status quo نہیں چل سکتا. Okay, so I mean, the Americans don't believe that. I mean, during the waning days of Obama in December 2016, even Obama did not veto a resolution that condemned settlements. And John Kerry made a speech in which he said that the two-state solution is dead, that Israel has reached that point where we're either faced with a one-state or an apartheid state. So to talk even about two-state solution where no one believes in it, let's remember that on the eve of the Oslo Accords, the number of settlers in the West Bank was 115,000. Today they are 750,000. Smotrich, who is in charge of the settlements in the West Bank, said this number will become 1 million and will be on the next 2 million. How can we talk even about two-state solutions when we are saying that there is no indication whatsoever of any two-state solution? Do you think those who couldn't even uproot 8,000 hardly from Gaza, they will uproot 750,000? Unless the Palestinians would like to be on the, their necks on the boot of the Israelis, there will be no two-state. Who is representing? Who is going to be a Palestinian leader? Somebody from Hamas or somebody from Palestinian Authority, or there will be some unification, or what? There is no Palestinian leader, because the West will never recognize any person who fights for his people, whether it's Hamas or anyone else, it doesn't matter. But if you're fighting for the rights of the Palestinian people, you will not have any recognition from any Western country, particularly from the United States, definitely not from Israel, and the Arab states don't really care. What will happen next? Palestinians will start fighting among each other for the leadership, or what? I don't think it matters much, because what matters is, do you have resistance against the Israeli plans? The Israeli plans are trying to dispossess the Palestinians and kick them out of Palestine. As long as the Palestinians are determined to stay on their land, as long as they are steadfast, determined, resilient. But that state's coming very, I mean, there should be, there must be a person to whom the world will be talking, or, I mean, we are entering the second stage of the ceasefire. So now the reconciliation and the discussions in the Moscow and the China and the Arab world, who is going to be the next leader? These talks are not about the future of Palestine. These talks about how we're going to end to disengage what was happening. So after the end of the release of the hostages, how will Gaza be ruled? These things are happening in different circles. The Arabs, led by the Egyptians and the Qataris, are suggesting that there will be some form of technocrats, bureaucrats. Hamas and the other Palestinian factions said that's okay with us, as long as Israel does not dictate to us. The Palestinian Authority is in a different plane altogether, and I think they are at the end. Are they relevant? They are really not much relevant, except that they are playing a role as a collaborator in the West Bank. They are doing Israel's bidding. Even Abbas himself said this is a 5-star occupation, that they are not really relevant because they are not being recognized as by Israel. Israel does not want the PA, does not want Hamas, does not want anybody, because it wants to take all the land. I mean, I'll come back to you, because you have lived in US for a long time, you have studied, you have taught. Mushahid صاحب مستقل ایک بات کر رہا ہے ٹرمپ, ڈیپ اسٹیٹ. But what is deep state? Number one. Number two, اگر کوئی ڈیپ اسٹیٹ ہے امریکہ میں, تو وہ ڈیپ اسٹیٹ آپریٹ کر سکتی ہے صرف اس وقت جب کہ کوئی گلوبل ڈیپ اسٹیٹس بھی ہوں. کیونکہ دیکھیں نا, ڈیپ اسٹیٹ تو ایک تو امریکہ میں ہوگی کوئی ڈیپ اسٹیٹ, ایک انٹرنیشنل, چاہے وہ کارٹلز ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ایسے کام ہو جو کہ جو ڈرٹی ٹرکس ہوتی ہیں. ڈیپ اسٹیٹس ورک بلو دا ریڈار اینڈ آؤٹ آف اینی اکاؤنٹیبلٹی سارٹ آف. اچھا, تو واٹ از ڈیپ اسٹیٹ, اور کیا ٹرمپ اگر ڈیپ اسٹیٹ اپنے ملک کی ختم کرتا ہے تو ڈیپ اسٹیٹس کا تو تعلق, اب دیکھنا 5 آئیز بھی تو ڈیپ اسٹیٹ ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے. ٹرمپ CIA میں چینج لے آتا ہے, 5 آئیز کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ کینیڈا پہ تو ٹیرف لگا رہا ہے وہ 25%. ایک منٹ, 5 آئیز کا ذرا فرق ہے. نہیں, 5 آئیز جو ہے نا وہ 5 how will he control? My question was how will he control the deep state, because deep states نہیں, ڈیپ اسٹیٹ اور چیز ہے. 5 آئیز از انٹیلیجنس گیدرنگ کوآپریشن among these 5 states, جس میں UK, USA, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, وہ ایک انٹیلیجنس گیدرنگ میکنزم ہے. ڈیپ اسٹیٹ جو امریکہ کی ہے وہ ہے اس ریاست کا وہ خفیہ حصہ جو غیر قانونی کام کرتا ہے امریکہ کے اندر اور امریکہ کے باہر,
امریکہ کے نام پر، جس میں CIA، جس میں FBI، جس میں پینٹاگون آتے ہیں، اور بیکڈ بائی میڈیا، بیکڈ بائی لابیسٹس، بیکڈ بائی دا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. بظاہر کے امریکہ کے اینڈ دا سلیکن ویلی ناؤ. ہاں وہ پورا ہیلپ کرتے ہیں. دے آر پارٹنرز ان کرائم. لیٹ می ٹیل یو سارا ڈیٹا وہ سارا شیئر کرتے ہیں. تو اس میں جو اگر رجیم چینج ہے، مثلا اوور تھرو آف ڈاکٹر مصدق، دا کو ڈیٹا ان چلی، دا کلنگ آف لبومبا، یہ کام جو ہے نا یہ ڈیپ اسٹیٹ کرتی ہے. رجیم چینج آپریشنز، گورنمنٹ اتارنا، اسیسینیشنز. اور اس میں تو اب دیکھیں نا کہ امریکہ جیسے ملک میں رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر کہہ رہا ہے کہ مجھے شک ہے کہ CIA نے میرے باپ کو اور میرے چچا کو مروایا تھا، اس لیے انہوں نے ڈی کلاسیفائی کی ہیں فائلز. تو یہ ڈیپ اسٹیٹ کا ایک بڑا خوف ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ میں ویلکم کرتا ہوں کہ ٹرمپ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے آفٹر جان ایف کینیڈی جو امریکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ کا نمائندہ نہیں.